لما بيحصل stimulation للنيورون بنقول ان there is an action potential اللي هي nerve impulses اللي احنا كنا بنتكلم عليها as O level students دي اسمها action potential. So when a neuron is stimulated enough, an action potential will be generated. Okay? The action potential D is an electric potential difference across the membrane of the axon of positive 40 millivolts inside the axon. Okay? يعني electric potential difference will jump from the resting negative 65 to a positive 40 millivolt inside the axon. Okay? شو بقى ده بيحصل ازاي؟ Now this is the axon. هي الايديا انا ما قلتهاش هي في الاول لان كل type of receptor بيبقى لها a different method or a different way to generate the action potential. لكن ممكن بالسريع كده علشان تتخيلوا حاجه عشان تعرفوا اللي انا هقوله ده ايه. لو انا بتكلم على a simple reflex arc. The simple reflex arc, the impulse will be generated at the receptors. Okay, يعني عند sensory neuron. Okay. Say for example, I'm pressing pressure or a pin or something like that, pressure on the pressure receptors in the skin. فالskin فيها pressure receptors. When you press these receptors, you are deforming the plasma membrane. So when you deform the plasma membrane, anything can leak in. Okay? فدي كده a simple idea لحد لما نوصل ازاي بالظبط الستيمولس بيسبب الامبلس. Okay? بس عشان نفهم في الاكشن بوتنشال علشان لما اجي اقول لكم صوديوم ديفيوز ان تفهموا هو دخل ازاي. Okay? كل نوع من انواع الريسبتور بيبقى لها a different method. لكن دي يمكن it's the simplest اللي هي بتاعه البريشر ريسبتورز الموجوده في السكين. ف when you press on these receptors هي الريسبتورز دي عباره عن الاندنج بتاعه السنسوري نيورال wrapped with the capsule. فالريسبتور نفسها هي الاندنج بتاعه السنسوري نيورال. ف when we press it we are deforming the plasma membrane. And you all know that if the plasma membrane is deformed, phospholipid bilayer فتحت من مكانها, anything can leak in. And then it can rearrange again. This is the idea of the plasma membrane, phospholipid bilayer. It can deform and reform due to its fluidity. Yes, yes. مش اتشالت. It's deformed. يعني كأنك عملت عليها بريشر كأنك ضغطتي عليها لا ما اتكسرتش. ما احنا عارفين ان البلازما ممبرين is fluid ف it can deform and reform again. فاكرين الفيديو بتاع الاي اس اللي هو كان بيخبط على البلازما ممبرين فالفوسفوليبيدز كلها تتفك من مكانها وبعدين ترجع تتجمع تاني هتتخبط. ما هو بصي بقى الجموديه ديت هنتكلم عليها later on. لان مثلا انت مش اي ستيمولس بيتعمل بيريزلت للكلام اللي احنا هنقوله ده. ومش كل واحد بيرسبوند to the stimulus the same way. ممكن واحد من ستيمولس بسيط يعمل ريسبونس جامد، ممكن واحد ما يحسش بالستيمولس ده اصلا ما يعملش اي ريسبونس. فدي كلها حاجات will take it. In action potential there will be an increase in positive charges inside. So what happens when a stimulus is applied due to a stimulus? Sodium ions will start to leak into the axon. Due to the presence of a stimulus, we can call it as a reflex arc. But due to the presence of a stimulus,
the plasma membrane of the sensory neuron ending will deform and some sodium ions will start to leak inside. When the sodium ions leak inside, this is going to change the resting potential. And it starts to become more positive. Yani it's going to change, for example, from negative 65 millivolts to negative 60, to negative 50. It's starting to become more positive due to the entrance of these sodium ions. Okay? And when a change happens to the resting potential, this is going to stimulate all the voltage-gated sodium channels to open. So just the leakage of some sodium ions into the membrane due to the stimulus started to change the electric potential difference of the resting potential just slightly. And due to this slight change, the voltage-gated sodium channels will be stimulated to open. So all the voltage-gated sodium channels will open, and this will result in an influx of sodium ions inside the axon. And when sodium ions diffuse with a large amount into the axon, the electric potential difference will jump from negative 65 millivolts to positive 40 millivolts inside the axon. At the beginning, when a stimulus happened, and due to the deformation of the membrane, sodium ions start to leak inside. Now, when the sodium ions leaked inside, there is more positive charges now inside than the resting condition. But electric potential difference started to become less negative. It started to become less negative. But it changed. This stimulates the voltage-gated channels to open. The voltage-gated sodium channels that were all closed, suddenly they all opened. So the sodium ions will diffuse into the axon. هيبقى عندي a very large amount of sodium ions inside the axon. It will lead to a change in the electric potential difference from negative 65 up to 40, plus 40. Those are positive 40, but it generates an action potential. This is an action potential. It generated an action potential. This influx of sodium ions, which changed the electric potential difference to a less negative electric potential difference, we say that it's depolarizing the membrane. Okay. When some sodium ion starts to diffuse inside, and it starts to change the electric potential difference from negative 65 to negative 50, it starts to become less negative, I say that the membrane started to depolarize. Okay, and this depolarization of the membrane stimulates the voltage-gated sodium channels to open for the generation of the action potential. Depolarize يعني غيرت الالكتريك بوتنشال ديفرنس، غيرت الشارجز اللي موجوده. ده اللي هو الانفلكس بتاع الصوديوم ايونز. ايوه depolarize the membrane in this area. It depolarized the membrane in this area. اسمها depolarization of the membrane لان هي بدات تغير الالكتريك بوتنشال ديفرنس النورمال وبدات تخليه less negative. بدأت تغير النورمال ستيت. جوه السيل يعني؟ ايوه inside the cell. انا دايما بتكلم على الشيء الديفرنس في الشارجز inside. After an action potential is generated, this action potential will start to be transmitted along the axon. هنشوف how it is transmitted in a while. لكن any depolarized area
must be repolarized again. It has to return back to its resting potential. And after I have an action potential in this area, and then this action potential starts to move across the membrane of the axon, I can't leave this area depolarized with positive 40 millivolts. It has to return back to its resting state. So after depolarization of the membrane has to be repolarized again and reach its resting potential. So how does this happen? When the electric potential difference across the membrane reaches positive 40 millivolts, two things occur. Voltage-gated sodium channels close, and voltage-gated potassium channel will start to open. Once the electric potential difference reaches positive 40 millivolts inside the membrane, the voltage-gated sodium channels will all close. اللي هم كانوا مفتوحين وعملوا الانفلكس بتاع الصوديوم ايونز اللي هم عملوا الاكشن potential. Once this action potential is generated and the electric potential difference reaches this, يرجع electric potential difference بتاعه تاني. يرجع تاني رسم. لا. هرجع اعمل accumulation of positive charges outside the membrane again. يعني أنا دلوقتي بقى عندي accumulation of positive charges inside the membrane. I need to remove positive charges from inside the axon. فالبوتاسيوم بيطلع بره ولا بيطلع؟ لا البوتاسيوم طبعا بيطلع بره. When the voltage-gated potassium channels open, the potassium ions diffuse out of the membrane, out of the axon. So potassium ions will keep on diffusing out. Okay? لو احنا أخذنا graph, that's the electric potential difference. This is the resting potential, negative 65 millivolts. This is the value of the action potential, positive millivolts. This is the resting potential. When a stimulus is applied, the leakage of the sodium ions will change this electric potential difference to become less negative. This is the depolarization of the membrane. And this is diffusion of sodium ions in. When a stimulus is applied, sodium ions starts to leak into the axon. So the electric potential difference starts to be less negative. This is the depolarization of the membrane. When this happens, voltage-gated sodium channels open, فهيحصل influx of sodium ions. وتفضل الديبولاريزيشن لحد ما توصل للvalue of positive 40. Once I reach positive 40, this is action potential. Action potential is generated. Once we reach positive 40, at this point, sodium ion voltage-gated channels close and potassium ion voltage-gated channels are going to open. بس هو بيفضل شويه ستيبل. لا دي هتنزل كده على طول. وعلشان diffusion of potassium ions out, we are removing the excess positive charges. This is known as repolarization of the membrane because we're removing the excess positive charges. And the voltage-gated potassium channels keep on being removed out. The voltage-gated channels keep on opened. لحد لما electric potential difference drops below negative 65. بتوصل تقريبا لنيجاتيف 70 ملي فولتس.
يعني it keeps on open والleakage of sodium ions keep on لحد لما electric potential difference drops below the normal. This is known as hyperpolarization because it became more negative than the normal. Once it reaches this point, the potassium voltage-gated channels close and the sodium-potassium pump start to restore the normal resting potential. يعني أنا once I reach a positive 40 millivolts inside, the voltage-gated sodium channels close, so there is no more influx of sodium ions inside. And the voltage-gated potassium channels open, so potassium ion starts to diffuse out. And when they diffuse out, they are removing the excess positive charges from inside the axon. They are repolarizing the axon. But these channels stay open till the electric potential difference reaches the negative 70. Once it reaches negative 70, they close. Yes, جوه. And when they close, the sodium-potassium pump will start to restore back the normal resting potential. ترجع تاني اللي هيفرق مش السايز of the action potential، لأن الأكشن potential أي action potential لازم تبقى positive 40 ملي فولت. مفيش action potential أقل أو أكتر من positive 40. لأن أنت أول لما بتوصل لpositive 40 الصوديوم شانلز بتقفل والبوتاسيوم بتفتح، هتبتدي ريبولاريزيشن غصب عنك. لكن هي بتفرق في حاجتين، الفريكونسي بتاعت الاكشن بوتنشالز اللي هتبقى جنريتد والنمبر اوف ستيميوليتد نيورونز. انت عارف ان النيرف از ا فايبر، اتس تيشو مليان في كذا نيورون، في نيورونز كتير. كل ما كان الستيمولس اكتر مور نيورونز هيبقى فيهم اكشن بوتنشالز. كام اكشن بوتنشال جنريتد ورا بعض، يعني بالظبط الفريكونسي الريت بتاعهم كام واحده جنريتد ورا بعض. فده بيفرق، السترينث اوف ذا ستيمولس بيفرق في كده، بيفرق في الفريكونسي والنمبر اوف ستيميوليتد نيورونز. الستيمولس ده يعني زي يعني حاجه زي اي حاجه، يعني مثلا الستيمولس اللي انا اديت لكم اكزامبل عليه اللي هو بريشر على البريشر ريسبتورز في السكين. الستيمولس ده ممكن يكون لايت على الراتنا على الفوتو ريسبتورز، ممكن يكون كيميكالز على التيست بادز. يعني ده بيحصل في اي حاجه من اي ستيمولس. That's the simple normal reflex arc. نعم. ايه اللي بيخلي حد يحس بالستيمولس اكتر من دي حاجه اسمها الثريشولد. اوكي لسه هناخده. حاجه اسمها the threshold للصحيين of the nerves or the function of the nerves is transmission of nerve impulses, transmission of the action potential. So the generation of the action potential itself is not enough to fulfill the role. This action potential needs to be transmitted along the membrane of the axon. That's the axon, and this is the depolarized area. This is the depolarized area where an action potential has been generated. And next to this depolarized area, and next to it, these are the resting areas. And this is where the action potential was generated. This is the depolarized area, and all this is resting. وزي ما انتم شايفين انا مش راسمه a myelinated neuron. There is no myelin sheath here. It's not myelinated. Okay? طيب what's going to happen? دلوقتي انا عندي a lot of positive charges here and a lot of sodium ions here. And next to the positive charges في ايه؟ Negative. And this is positive areas, this is negative areas. A lot of sodium ions here. طالما هنا في a lot of sodium and a lot of positive هيعملوا ايه؟ They will move towards the resting area. The sodium ions
are going to diffuse to the resting area. بنقول بيحصل حاجة اسمها the local circuits between the depolarized areas and the resting areas, because the depolarized areas are more positive than the resting areas. فبيحصل a local circuit and the positive starts to move towards the less positive. Okay? So sodium ions will start to reach these resting areas. هيعملوا ايه؟ Depolarization of the membrane. بس هو ده بعد ما الاكشن potential اتعملت. It will start to move across the axis. فانا دلوقتي انا الحته دي is positive 40 وفيها a lot of sodium ions. That's the depolarized area اللي فيها الجنريشن فيها الاكشن potential. الحته دي resting فيها less positive charges و less sodium ions. So what's going to happen? البوزيتيف الكتير والصوديوم اينز الكتير هتديفيوز وتيجي هنا. صح ولا غلط؟ تيجي هنا؟ الحته دي ما كانش فيها ستيمولس يعني. ايه؟ الحته اللاستنج دي ما كانش فيها ستيمولس. لا، ما هو انت ستيميولس بيقف عند البدايه. يعني انا دلوقتي الستيميولس كان هنا. طب انا عايزه بقى الاكشن بوتنشال اللي جنريتد هنا توصل لحد هنا. هتمشي ازاي؟ هو الستيميولس هيفضل ماشي وراها؟ لا، هي طالما جنريتد بقى هي هتاخد سكتها لوحدها. اوكي؟ ف sodium ions diffuse to the resting areas. هيحصل local circuits between the depolarized areas and the resting areas. هي اسمها local circuits عشان هي it's from more positive to less positive. فعامله زي circuit. لا، علشان في بره انت العكس بره. انت بره هيبقى هنا more negative وهنا more positive. اوكي؟ عشان كده اسمها local circuit. انا هنا ده الاكسل بتاعي النيورال اللي حصل فيها stimulation وحصل فيها action potential. When the sodium ions reach the resting areas, it starts to depolarize the membrane. يعني electric potential هنا ديت will start to be less negative. It's going to stimulate voltage-gated sodium channels to open. ويبدأ يحصل influx of sodium ions generating an action potential. And then it starts to move again. فبيفضل يحصل local circuits between depolarized areas and resting areas. And the sodium ion starts to move from the depolarized region to the resting region, depolarizing it. فالvoltage gated channels open ويحصل influx of sodium فيعمل generation of action potential هنا. وبعدين الصوديوم يعمل diffusion للresting area الثانية. And the same happens. And don't forget that the depolarized area اللي الصوديوم سابها بيحصل فيها ايه؟ repolarization. اوكي؟ فالصوديوم كان هنا ودي كانت depolarized وفيها action potential. But the sodium will start to diffuse to the resting area, depolarizing it. ودي هتبتدي تعمل ايه؟ repolarization. بس هو فين السيركت؟ السيركت علشان الصوديوم is diffusing كده وانت عندك فوق هنا يعني انت when this is depolarized هنا و this is the resting. انت فوق هنا العكس from the outside العكس. فلما الصوديوم اينز بتتحرك كده دول بيتحركوا كده يعني it's a circuit. ماشي؟ anyway بس احنا دايما بنتكلم عن اللي جوه. انا ماليش دعوه باللي بره دلوقتي. بس ده عنده potential ايه ده؟ الصوديوم ما بين سلسال. انا مش ما بين سل لسل، ده انا كده جوه سل واحده. ده اكسن واحد. لا ده اكسن واحد، ده ممبرين واحد، دي سل واحده. هو is diffusing inside the cytoplasm. الحته دي للحته دي للحته دي للحته دي عمال يمشي من حته لحته. كل ما يوصل لحته هيعمل لها depolarization ويعمل فيها action potential ويسيبها يروح حته ثانيه. والحته اللي يسيبها تبقى repolarized. فهي دي الترانسميشن اوف ذا اكشن بوتنشال باللوكال سيركتس. لا جوه، كل ده جوه. في الممبرين فوق وتحت ولا جوه، انا بتكلم على انسايد ذا ممبرين. كل ده انسايد ذا ممبرين، انا ماليش دعوه باللي بره.
بس هو مش شويه بس اللي اتحركوا، ايه؟ مش شويه بس اللي ما هو شويه بس اللي اتحركوا. فلما راحوا في الريستنج اريا غيروا الريستنج بوتنشال بتاعتها، عملوا لها ديبولاريزيشن. اجان فولتج جيت الصوديوم شانلز هتتفتح، يحصل ايه فلكس؟ يعمل اكشن بوتنشال. وتبتدي بقى الصوديوم اينز تتحرك للريستنج اريا اللي جنبها and so on ماشي. and so on. حاجه مش